Hi kids, now we'll be going with this paper discussion. Yeah, you can look at the first question. Yeah, you can see the figure, and the question was like a long infinite current carrying wire bent in the shape as shown in the figure. So you need to find what is the magnetic field induction at point O. So this is semi-infinite wire, this is semi-infinite wire, and this is finite wire, and everyone must be familiar with the formula. So it goes like, yeah, everyone must be familiar with this formula, right? So if there is a finite current carrying wire and it is making an angle alpha with the point and beta to the perpendicular, then a magnetic field there will be given by mu naught I by 4 pi r into sin alpha plus sin beta. Now when it is semi-infinite, one angle will be 90, one angle will be 0, and all those stuff you will be knowing it. Now yeah, you can get it back much easily, right? Because for infinite, you know it is mu naught I by 2 pi r. So the meaning is when this becomes 1 and 1, then this total has to become mu naught I by 2 pi r anyway. So now this is semi-infinite wire. So one angle will be 90 degrees, one angle will be 0, or you people must be knowing due to semi-infinite wire it will be mu naught I by 4 pi r. Now similarly, due to this wire, it is making how much angle? This angle is 45, this angle is 45, and this angle is 90. So this angle will be 45 and this angle will be 45. So both angles are 45. So mu naught I by 4 pi into this perpendicular distance. How to find this perpendicular distance? Okay, this is r, this is, yeah, if this is r and the angle is 45 degrees, so this is also r, so this will be root 2r. Or if this is r, then again from this triangle you can take r sin 45, and this length will turn out to be r by root 2. So mu naught I by 4 pi into this distance into sin 45 plus sin 45. Now again this is semi-infinite wire, so mu naught I by 4 pi r. So you need to add all those and you need to get the required result, right? So this entire question is based on only field due to finite wire. Now the next question goes like, consider 6 wires coming into or out of the page with the same current. Now you can see some currents are coming out of the page, some are going into. Rank the line integral of the magnetic field from most positive to most negative, taken counterclockwise around each loop. So you need to take counterclockwise. You need to take integral b bar dot dl bar counterclockwise, right? So now you know integral b bar dot dl bar will be given by mu naught times of current enclosed, mu naught magnitude wise, right? So now if I take this big loop, this loop is loop A. So integral b bar dot dl bar in counterclockwise will be given by mu naught times of current enclosed, right? Now we are taking counterclockwise. The meaning is this direction of currents are positive for us. We are taking counterclockwise, so this direction of currents are positive for us. Anyway, for this loop, total current is 0, right? I in this direction, I in this direction. So total current is 0. So integral b bar dot dl bar is 0. Now if I take for this loop D, when I take counterclockwise, right? So this current is positive, but this current is negative. So minus mu naught times of minus I. The only current is I, but in this direction, not this direction. So minus I. Now if I take loop B, now this is loop B. When I take this loop, now I in this direction and one I in this direction, so total current is I in this direction. So mu naught times of plus I. Now if I take this loop, now I in this direction and one I in this direction, so total is in this direction, which is minus mu naught I. You are taking counterclockwise, so this is positive, and whatever currents are in this direction, that is negative, right? So once you get this, then you can easily mark B is greater than A, which is greater than both C and D, where C and D are equal. So even you can see like I have marked A and D, because even if you don't know how to calculate plus or minus, you must be able to understand C must be equal to D, because the current enclosure will be same. Now the next question goes like, a current carrying loop is placed in uniform magnetic field pointing in negative direction, negative z direction. This is x, this is y, x, y. So this is positive z, so negative z is, anyway, direction doesn't matter here. I mean positive z or negative z. Anyway, negative z in the sense into the board. Branch PQRS is a 3 quarter circles and one line. If the force on branch PS is F, force on branch PQR is
So force on branch PS, force on branch PS, how to find it? Yeah, you can find I into L bar cross B bar or I into DL bar cross B bar whole integral. Similarly for this one what you can do, you will be replacing with a line joining this one, right? So okay, what is the reason? I think you must be knowing it, you might have heard in the class. So the reason behind it is I will be generally taking these two as the example. So for a closed thing, any current carrying loop placed in a uniform magnetic field, the net force will be 0. So the meaning is, now if there is some current carrying wire like this, if I want to find what is the force on this one, what I will do is I will make a closed loop by adding current in this direction, and I will add one extra current in this direction, so that I am not effectively changing anything. And I know for the closed loop the force is 0, so I need to find only force on this current carrying wire. I need to join these two, or effective length you people will be calling it as whatever it is. So effective length is how much? 2r for this one. For this one how much? This is r, this is r, so this is root 2r. This length is root 2r, PS effective length is root 2r, PR effective length is 2r. So magnetic field is uniform, so the force will be in the ratio of their lengths, right? I into L into B. A long straight solid conductor of radius 5 carries a current 2 which is uniformly distributed over its circular cross section. Find the magnetic field induction at 4 cm from the axis of the conductor. Relative permeability of the conductor is 1000. So what you can do is, whenever relative permeability is there, you can calculate without relative permeability, and what will relative permeability do? It will make it those many times, right? So you need to multiply with 1000. Yeah, I think this also you people must be very familiar with this one also. If there is I have taken some current carrying conductor, current is flowing like this. Now if I want to find the field outside or inside, I can use Ampere's law. This is outside, but this is not required for the question. So inside, when the point is inside, what I will be doing, integral B bar dot DL bar equal to mu naught into current enclosure. What is current enclosure? Current enclosure in this part, which is current density times the area, current density times area. Now by symmetry, okay, integral B, okay, you can see like the direction B and DL will be coinciding, so I can take the dot product as simple integral B DL. Again, B at every point will be same because of symmetry, so I can take it out of the integral. So integral DL bar, closed integral DL bar is 2 pi r. Closed integral DL is 2 pi r. It's not DL bar, DL is 2 pi r. So this side it will turn out to this one. Then when you calculate, you will be getting this whatever it is. So you will be using Ampere's law. Now the same thing I will be doing here. I need to find what is the magnetic field at a distance here. So I am taking this as small r, this 5 cm as capital R. So integral B bar dot DL bar closed integral is mu naught times of current enclosure. Current enclosed is, yeah, in this case what I did is I directly multiplied with mu r, but you can calculate what will happen if there is no material, just vacuum. Thereafter you can multiply with 1000, you will be getting the answer. So current density times area, current density is I by pi r square, the same thing. You will be getting the required answer. In the diagram shown, wire carries a current I. So there is a wire which carries a current I. What is the value of integral B bar dot DL bar on the helical loop as shown in the figure? The integration is done in the sense shown. So integral B bar dot DL bar is taken like this. So which is positive. The loop has n turns and part of helical loop on which arrows are drawn in and outside the paper. Now you understood that when you do integral B bar dot DL bar, it is in the direction, you can see when you are curling, the thumb is pointing in the direction of current. So integral will turn out to be positive. Integral B bar dot DL bar is positive. Now for 1 turn it is mu naught I, for n turns it will be n times of mu naught I, right? So that you must have seen earlier. So when the current is flowing in this direction, and if you take integral B bar dot DL bar in such a, and when you curl along the loop, if your thumb is pointing in this direction, then you will be getting mu naught I. If you curl along this loop, but if your thumb is pointing in the opposite direction of current, then you will be getting minus mu naught I, right? So now it will come under this condition. For one loop it is mu naught I, for n loops it is n times of mu naught I. A short bar magnet is placed with its north pole pointing the north. The neutral point is 10 cm away from the center of the magnet. If horizontal magnetic field is given, then you need to find what is the magnetic moment of the magnet.
I think I forgot to add the solution here. So anyway, that you can do. So there is a short bar magnet. There is a bar magnet. Let me say bar magnet is in this direction, placed with its north pole pointing in the direction of north. So there is a bar magnet with north pole in this direction, north pole in this direction. So if I take this as bar magnet, then the field along the axis will always be in the direction of dipole moment, right? Dipole moment. So in this direction, field because of this bar magnet along the axis will be pointing in this direction, and Earth's magnetic field is already in this direction. So along the axis, the field can't be zero. Now, Earth's magnetic field is already in this direction. Now magnetic field due to the bar magnet has to be opposite direction. That can happen along the this equatorial point, right? So you can take at a distance 10 centimeter. At a distance 10 centimeter, you need to find what is the magnetic field due to the bar magnet, which will be given by mu. Okay, it is Kp by r cube form, right? Kp by r cube form, mu naught by 4 pi into m by r cube form. Now magnetic field due to bar magnet will be in this direction, which must be balancing Earth's magnetic field, which will be balancing the Earth's magnetic field. You just have to substitute the values, you will be getting the required answer. A magnetic needle suspended in vertical plane at 37 from magnetic meridian makes angle 45 with the horizontal. Magnetic needle suspended in vertical plane. Okay, so magnetic meridian and geometric meridian. So what I will be saying is, how I will be visualizing is, I will be standing at a point on the earth and I will be looking at pole star, and exactly below the pole star I will be placing my hand, and I will be taking compass, and whatever the direction compass will show, that will be like magnetic thing, right? So I will be placing one more hand in this direction. So this is magnetic meridian kind of the plane. I will be showing like how to take the planes. So for time being, you can visualize this way. You can look at the pole star, you can place your hand. You can look at the compass direction, you can place your hand, and this angle is called, that's the angle between magnetic meridian and geometric meridian. Now Earth's magnetic field, so compass is pointing in this direction, so Earth's magnetic field will be somewhere in this direction. Now it will have some vertical component and some horizontal component. This horizontal component is playing role for that compass needle deflection when you are holding it horizontally. Anyway, now magnetic needle is suspended in a vertical plane at 37 degrees from the magnetic meridian. So this is magnetic meridian. So the meaning is, horizontal magnetic field is in this direction, vertical magnetic field is in this direction. But from here you are taking magnetic needle is suspended in vertical plane at an angle 37 degrees. So you are not placing, now you are taking some magnetic needle, and which can generally, like this is the magnetic meridian plane. So you can take some needle which can deflect in this direction, but what they are doing, they are not placing in this plane, they are placing at some other plane, they are placing in some other plane. So this is BH, horizontal magnetic field. So in this plane, what is the horizontal magnetic field? BH cos 37. So now you are placing some needle which can rotate in this direction, where horizontal magnetic field is BH cos 37. Vertical magnetic field is remaining same. Now if you place some magnetic needle which can rotate in vertical direction, it will be pointing along the effective magnetic field, which is the resultant of BH cos 37 and BV, right? So now if this is the resultant magnetic field, and the angle made with the horizontal to the resultant, if I call it as some delta, whatever it is, dip angle, there apparent dip angle, so tan delta will be given by vertical magnetic field BV by this one is BH cos 37, right? So tan 45 equal to BV by BH cos 37. Now in this case tan 45 is 1, so both must be equal. From there you will be getting the required answer, right? So look at the north pole, place your hand, look at the compass needle direction, place your hand. Now this is magnetic meridian. Now this has north pole has no much role in this question, so concentrate on magnetic meridian. So this is horizontal magnetic field, this is vertical magnetic field. The resultant will be somewhere in this direction. So if you take some compass needle which can rotate in vertical direction, it will be pointing along the effective magnetic field. But if you take some compass needle which is in the horizontal plane, it will be pointing along the direction of horizontal magnetic field. So this is horizontal, this is vertical, but you are not placing some magnetic needle in this plane, you are placing some magnetic needle in the other plane. So horizontal component will be playing the role, vertical will be remaining same. A bar magnet of length L and dipole moment M is bent in the form of arc
as shown in the figure. So the new magnetic dipole moment, and that's a direct question, right? So you'll be visualizing it like initially its length is L and it is straight, so you can visualize like many small bar magnets or whatever, many small bar magnets you can visualize. So then it will turn out to be effective dipole moment will turn out to be m times of L, where this is like equivalent to charge, right? M times of L when it is straight. Okay, when it is straight. Now when you are bending it, then small bar magnets you can visualize. Now when you add all those, then you will be, because it is vector quantity, right? So when you add all those small vectors, what you will be getting? M into L1 bar plus M into L2 bar plus M into L3 bar plus and so on, which is M into L1 bar plus L2 bar plus L3 bar. So all those small vectors, when you add, you will be getting the effective length vector, right? So new magnetic moment will be given by m time, that whatever charge equivalent thing times of the equivalent length. Now from the triangle you can see this is 60 degrees, so this length and this length are equal, so this angle is 60 degrees, this angle is 60 degrees, so all the side lengths are same, r, and so this length, arc length, r, L equal to r times of theta, from there you will be getting r also. So this is the new magnetic moment, m times of r. From there you will be getting the required answer. All straight wires are very long, both AB and CD are arc of same circle. Both subtending right angles are the center. Find the magnetic field at O. So this is semi-infinite. This is part of this arc. This is semi-infinite. This is semi-infinite. This is arc. This is semi-infinite. Now you can see this is passing through the center, so the field will be 0. This is also passing through the center, so the field will be 0. This is not passing through the center, so you can use your formula. This is not passing through the center, so you can use your formula. And this is arc, so you can use the formula. This is arc, you can use the formula, or you can see nicely they'll be getting cancelled. Field due to this arc will be pointing in this direction. Field due to this arc will be pointing in the opposite direction. So field due to these two will be getting cancelled. Field due to these two are 0. Field due to these two will be getting cancelled. You need to find only field because of this one plus this one, right? So from here you can see dl bar and cross r bar. So from here you can see dl bar and r bar are in the same direction, so field because of this one and this one will become 0. And field due to arc, it's a simple integration, you must be knowing it. And we have already seen like field due to finite line charge, so we need all those things to calculate here. So field due to this one is 0, field due to this one is 0, field due to this circular arc is magnitude wise this much, but you don't need it here, magnitude wise this much, and the direction is into the plane. Current is going this way, so into the plane. Due to this one, field direction is outward. These two will be getting cancelled. Now due to semi-infinite wire, it is mu naught I by 4 pi r. Due to semi-infinite wire, mu naught I by 4 pi r. Two long parallel wires are at a distance 2d apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper. The variation of magnetic field. So there are magnetic wires, current carrying in this direction. So you need to say which is correct, right? So if there is a current carrying wire just in the surrounding, if there is a current carrying wire, the field lines will be circular, right? So the field lines will be circle like this. So the magnetic field just this side will be in this direction and it is very large. The magnetic field this side will be very large and it will be in this direction. So the magnetic field just on the two sides of the wire must be opposite, but they are in the same direction. So the meaning is this is wrong figure. They are in the same direction, this is wrong figure. They must be in the opposite direction. Now you can see here, okay, just this side it is infinite but is in negative direction, positive direction. So this can be true. Like these two are in opposite sense, these two are in opposite sense. It can be true. These two are in the same sense, these two are in the same sense. This can't happen, this can't happen. These two are in the same sense, this can't happen. So you can eliminate these two. Now you need to see which is correct out of these two. Now you can see this part, that part is looking similar, right? So we can concentrate on this part. So if I take current carrying wire this way,
just to this side, the field is positive in this direction. So the meaning is, yeah, so if there is current carrying wire, the magnetic field is in this direction. So this direction is, we are taking it as positive direction. So it is very large and it is in this direction. This side, it is very large and it is in this direction. Now if there is a current carrying wire here, just to this side, field will be very large but in this direction. Just to this side, field will be very large but in this direction. So this is wrong. This must be correct. Now field this side, if there is a current carrying wire like this, field just here will be very large and it is in this direction. Field just this side will be very large and it is in this direction. If there is a current carrying wire here, field just this side will be very large in this direction. This side will be very large in this direction. So this will be the right option, and you can see at the center it has to be 0 anyway. Due to this one it will be in one direction, due to this one it will be in the opposite direction. They will be getting cancelled. A compass needle kept on the horizontal table. Now you are taking compass needle and you are placing it on the horizontal table. Now it is not pointing in the geometrical north direction. Magnetic north direction. It is making an angle 30 degrees. It is making an angle 30 degrees. What does that mean? If no other external magnetic field is there, if you are taking your compass, it will be pointing along the direction of magnetic field, horizontal magnetic field. But okay, so let me say this is horizontal magnetic field. This is horizontal magnetic field, but okay, so this is horizontal magnetic field, but compass needle is not pointing in this direction. Compass needle is, if no other external magnetic field is there, compass needle will be pointing in the same direction. But in this question, compass needle is pointing not in the not in the magnetic meridian direction. It is making some angle like this. Now when will this happen? When will this happen? The meaning is, if it is not pointing in the magnetic meridian direction, the meaning is there is some other external magnetic field which is trying to rotate it. So this is horizontal magnetic field direction of Earth. This is the pointing direction. This is the needle pointing direction initially. How much is that angle? That angle is 30 degrees. So when a compass needle is kept, it is not pointing in this direction, but it is making angle 30 degrees. Now if I show that figure, this is the horizontal magnetic field. This is the horizontal magnetic field, but it is not pointing in this direction. It is pointing in this direction. So which is so what I will be doing is I will be resolving this horizontal magnetic field into two components: cos 30 and sin 30. Cos 30 and sin 30. This horizontal magnetic field I am resolving into cos 30 and sin 30. Now apart from that, what will happen? Now this figure I have drawn by looking from the top. So horizontal magnetic field cos 30 and sin 30. Now vertical magnetic field will always be there. Now it is pointing in this direction. The meaning is horizontal component in this direction must be cancelled by some external magnetic field, that I am calling it as B. Now horizontal component, horizontal Earth's magnetic field's component is getting cancelled by some external magnetic field. That's what I can conclude from here. So horizontal magnetic field is there, one component is in this direction, one component is in this direction. This must be cancelled by some external magnetic field, right? So this is the main theme. Now okay, from here I can get much information. I can say like these two must be equal, these two must be equal. Now okay, so yeah, that you can get. And they said some other thing like, now if you mark a line along this direction and if you keep some needle which can rotate in vertical direction, if you take this plane and if you keep some needle which can rotate in this direction, it will be affected by what all things? It will be affected by only this horizontal field and this vertical field. That is, what is this horizontal field? That horizontal field is this one. So if you keep some magnetic needle which can rotate in this direction, it will be affected by only this horizontal component, which is this one, and vertical component, which is BV into BV, right? So tan delta will be given by B vertical by B horizontal in this plane. In this plane is how much? BH root 3 by 2. So from there I will be getting the other information also. So these are the two things I can conclude from the second figure. This component of horizontal magnetic field must be cancelled by this one, and resultant of these two will be making the needle rotate in that plane. Now in the next case, what they are saying is, if the plane of compass is still vertical but contains true north and south. So now you are not placing the vertical needle in this direction, you are placing the vertical needle in this direction, so it can rotate in this direction.
it can rotate in this direction. The meaning is it can be affected by actual horizontal magnetic field and actual vertical magnetic field. So tan delta will be given by actual vertical and actual horizontal. So okay, sorry, there will be component of external field also. So what you are doing is you are placing some needle which can rotate in this direction. Now that will be affected by net horizontal field along this direction and net vertical field. Net vertical field is remaining same, but net horizontal field you need to find. You need to find net horizontal field along this direction. You need to find net horizontal field along this direction. Now you can see horizontal magnetic field is there and external fields component also will be coming into picture. So you need to find net horizontal component. So you will be taking horizontal magnetic field and external magnetic fields horizontal component, which is B by 2. So resultant of these two is 3B by 2. So now if you keep some magnetic needle which can rotate in this plane, it will be affected by net horizontal magnetic field along this direction and net vertical magnetic field. Net vertical magnetic field is always BV only. Net horizontal magnetic field is because of Earth's horizontal component and external fields component, right? So from there you can take tan delta and you will be getting the required answer. Yeah, it depends on like how you learnt it. So this is how I do it. Next question goes like, the BH curve for certain specimen is schematically shown. Which of the following is magnetic nature, right? So that specimen is only for ferromagnetic, right? So you must have seen in NCERT, whatever. It happens only for ferromagnetic. Two particles A and B of masses MA and MB are respectively and having same charge moving in the plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to the plane. The speed of the particles are V and VB. So you can see that radius of A is greater than radius of B. So radius will be given by mv by qb. If you don't know, you can just quickly do it by qvb equal to mv square by r and you can get it quickly. So from there you can get option B as correct. So it's everything from the figure. To convert a galvanometer into ammeter, shunt of 0.01 is used. Resistance of galvanometer is 50. Maximum deflection current is 20. So you need to find what is the reading, what is the range of the ammeter. So you need to find what is the maximum value that ammeter can measure. Now, if the maximum value the ammeter can measure is I, now what you are doing, obviously you will be shunting very small resistance to the galvanometer. You can see 0.01 is very small when compared to 50. Now, maximum deflection current in the galvanometer is 20. So, if you are, what is the max, now if I assume this is the maximum deflection current for ammeter. Now, whenever you are trying to find the maximum current ammeter can detect, then the maximum current will be passing through galvanometer. The maximum current or the maximum deflection galvanometer will show for 20 milliampere. So out of the current I, 20 milliampere will pass through galvanometer, remaining will pass through the shunt resistance, and these two are parallel. So I can say this voltage equal to this voltage, I into R equal to I into R, I into R equal to I into R. So here the only variable is I, that is the maximum current ammeter can measure. So you can modify it and you will be getting it here. You can approximate it because the options are like round figure. So you can see the approximation, it will be almost 100. Infinite number of straight wires carrying current I are equally placed. Adjacent wires have current in opposite direction. Net magnetic field at point P. So there is a current carrying wire. So magnetic field here will be in this direction. There is a current carrying wire. Magnetic field will be in this direction. So alternate, okay, K cap and minus K cap. This is K cap. Due to this one it is minus K cap, due to this one K cap, minus K cap. Now what is the only difference? Angles are remaining same, current is remaining same, mu naught I by 4 pi r into sin alpha plus sin beta. Sin alpha, sin beta are remaining same. The only thing which is changing is this distance. This is A, so this is A cos 30, this is 2A, 2A cos 30, 3A, 3A cos 30. So only A is becoming 2A, 3A and so on, right? So for this wire, it is mu naught I by 4 pi into this distance, which is A cos 30 into sin alpha plus sin beta. And what is the direction? Direction is this way. So when this distance is A, this is the magnetic field. Now the distance is 2A, so instead of A it will become 2A in the next case. In the third case it is 3A, but the directions, now this direction is K cap, this is minus K cap, this is plus K cap. So anyway, this resultant I calculated this much. This is for first wire. So for second wire, instead of A it will turn out to be 1 by
yeah, instead of a it will turn out to be 2a, but with a negative sign. For the third one it will be 3a, positive sign. For the fourth one, negative 4a, and so on, right? So when I take a out, it is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on. So that is log 2 that you people must be knowing, right? In the next question, at t equal to 0, a charge q is at origin and is moving along negative y direction. So magnetic field in the above region is this direction, magnetic field is in the below region is this direction. So you are throwing some particle like this and magnetic field is this way. So v bar cross b bar, v bar cross b bar. So if it is a positive charge, v bar cross b bar, the force will be in this direction. So if there is a force in this direction and velocity in this direction, it will be performing circle like this. So from here you can conclude the charge is positive. The charge is positive. And similarly, okay, here the velocity is in this direction, magnetic field is in this direction. So v bar, okay, magnetic field is into v bar cross b bar, force is in this direction, velocity is in downward direction. So it will be making some circular arc, right? But you can see this radius is greater than this radius, right? So you understood charge has to be greater than 0 and first radius is greater than second radius. So which is mv by qb1 equal to mv by qb2. Momentum will be remaining same magnitude wise, right? Because magnetic field won't be doing any work. So from here we can conclude b2 is greater than b1. In the figure shown, a coil of single turn is wound on sphere of radius r and mass m. The plane of the coil is parallel to the plane and lies in equatorial plane of the sphere. The current in the coil is I. The value of B if the sphere is in equilibrium. So I have done something here. It says if the net force on the system is 0, then the torque due to those forces, those forces will be independent of point of reference. So no matter about which point you will be calculating, the torque will be same. The other way of saying it is magnetic forces. Yeah, when you place a current carrying loop in a uniform magnetic field, then the net force will be 0. So torque due to all those magnetic forces will be independent of whatever point you will be taking. Now this is the question. Now how many forces will be there? mg and normal is also there, which I didn't draw. Normal. So mg cos theta will be now when it is in equilibrium, it must be in the meaning is translational equilibrium as well as rotational equilibrium. The meaning is net force must be 0. Net force because of magnetic field is 0. So force, it won't be coming into force picture, right? So what are the other three forces which must be balancing, which must be making net force 0? This mg, this friction and this normal. So normal will turn out to be mg cos theta, friction will turn out to be mg sin theta to make net force 0. Now net torque also must be 0. So generally what you will be doing is, you will be taking torque about this point. When you take torque about this point, torque due to normal is 0, torque due to friction is 0. Torque due to this mg will be r into mg sin theta, Now that must be balanced by torque because of magnetic field. Now torque because of magnetic field. Just now I said, if you want to take torque because of magnetic field, it doesn't depend on what is the choice of reference. Whether you calculate from here or from here or from here, it will turn out to be the same. And how much it will be m bar cross b bar, So if you want to calculate torque due to magnetic field about this point, it will turn out to be m bar cross b bar. If you want to calculate torque about this point, then also it will be m bar cross b bar only. So now m bar cross b bar is how much? Number of turns are 1 given. So I into a, this is m bar, m into b into sine of angle between them, right? So from here if you calculate, you will be getting b equal to mg by n into I into IR. That you could have done even from here also. You can take torque from here, then torque due to friction will be this much. That must be balanced by torque because of the magnetic field. A proton accelerated by potential difference flies through uniform transverse magnetic field. The field occupies a region of width d. If alpha be the angle of deviation of proton, so you need to find what is the angle value of sine alpha. So you can see something is performing some arc like this. The meaning is it is performing some circular motion. It is a part of circle. It is a part of that big circle. Now initially it was coming like this. Now this angle is alpha. The meaning is it has rotated. Initially it was coming in this direction. It rotated by angle alpha. So you can see
this thing. Okay, you can see this one. This entire thing is rotating by alpha, or from geometry also you can see this is alpha, this is 90, this is 90 minus alpha, so this will be alpha. So you can see this length is given as d, so which is r sin alpha. This is r cos alpha, this is r sin alpha. R sin alpha is t. Now from here you need to find sin alpha. Sin alpha is d by r. R is mv by qb. mv by qb. Now momentum, again momentum will be given by root of 2 times of kinetic energy into mass, that you can calculate. Now this, from where this kinetic energy came, at the expense of potential difference, right? At the expense of potential energy, and rest all is fine, that you can calculate. A long cylindrical iron core of cross section is inserted into long solenoid carrying current. The magnetic field inside the core is found to be, so you need to find what is the magnetization. This solution also I forgot to put here. So you people must be knowing magnetic field is resultant of applied magnetic field plus magnetized magnetic field, right? So if, okay, this is magnetic field will be because of some applied thing, which is mu naught into h plus, okay, because of that whatever like that alignment, you will be getting extra magnetic field which is mu naught into m, right? So this is the same formula, right? So the net magnetic field will be the applied magnetic field plus due to alignment there will be extra magnetic field coming into picture. So all you need to do is just substitute values. You will be getting approximately 1.25. I think this value will be very small. Okay, so sorry I didn't put the solution here. So if you want, anyway, it's the same solution. So if someone needs this PDF, you can text me over WhatsApp. I'll be just forwarding the PDF. Tin tape of wire is rolled into tube of radius 30 centimeter. On the tape flows evenly distributed current I, 200 ampere. Current is flowing this way. If current is flowing this way, you can see it is like a solenoid, right? If current is flowing this way, it is like a solenoid. So you need to find what is the magnetic field on the axis at point 2. So yeah, so for a ring you will be deriving initially. After that you will be using derivation of ring, and you will be finding what is the field on the solenoid. So yeah, this is how I will be remembering it. Mu naught Ni by 2 into sin alpha plus sin beta, in the same way as for line charge. For line charge, when alpha and beta becomes 90, it will become mu naught I by 2 pi r. For solenoid, when alpha and beta becomes 90, it has to become mu naught Ni. So 1 plus 1, these two must be getting cancelled, this one. So that's how I remember it. I will be using it now. Yeah. Sorry, this solution also I didn't put it here, but yeah, you can see. You can calculate this angle. You can calculate this angle alpha. Let me call it as alpha. I can calculate this angle because this is 30, this is 40 given. So tan alpha equal to 4 by 3. Tan alpha equal to 4 by 3, which is 53 degrees. So I can calculate that alpha. If I calculate that alpha, then what will be the magnetic field? Due to solenoid, mu naught Ni by 2 into sin alpha. I can just substitute it and I can get the required answer. A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation t. Now it is broken into two halves, each having half the original length. So if there is a magnet, you can break it into two halves in many ways, right? So one way is like you can break it like this with the length remaining same, but they are saying length is becoming half, so you are breaking it like this. So if the period of oscillation initially is t, now it is t dash. So you know torque equal to I alpha, this is the thing you will be applying, right? Torque equal to I alpha, so alpha is proportional to theta but is in the opposite direction. It is like SHM, so the time period will be t equal to 2 pi by omega. Omega is root of mb by I. So when you substitute, you will be getting this one. So time period is this much. Now what is changing from here to here? What is changing from here to here? Now this dipole moment is changing. Dipole moment is changing because dipole moment is like charge times of, magnetic charge times of length. Magnetic charge is remaining same, length is becoming half. So new m will become half of old m. Length is becoming half.
So nu m is half of old m. At the same time, moment of inertia. Mass is becoming half, length is becoming half. So moment of inertia dimensions are mass times of length square dimensions. Mass is becoming half, length is becoming half. So moment of inertia will become 1/8 times. So from there you can see, you can take the ratio of new time to old time. You will be getting the required answer. Magnetic susceptibility of paramagnetic material is given. So you need to find at other temperature. So susceptibility is inversely proportional to temperature. It was from experiment, so there is nothing much you can do other than remembering it. So you can take the ratio, but note that the temperature you must substitute in Kelvin. Copper wire of diameter carries a current 20. Find the maximum magnitude of magnetic field. So just now we have seen, if there is a current carrying wire, how to find the magnetic field outside, how to find the magnetic field inside. When you plot the graph, you must be very familiar with the graph. It will be increasing inside from 0 to certain point. After that it will be decreasing. So maximum will happen on the surface. So you need to use on the surface value and you can calculate. The next question goes like, a particle having charge, mass, speed, at an angle 30 degrees. So you need to find what is the pitch. So there is magnetic field, there is velocity. So you will be resolving velocity into two components. Now because of this you must have got that result already. Because of this component, you can see like it will be performing circle. Because of this component, it will be moving forward. So in one circle, how much distance it will be moving forward is called pitch, or else the speed times what is the time taken for one revolution. And the time taken for one revolution is independent of speed, which is very important because we will be exploiting it in cyclotron, right? Speed times time taken for one revolution. Speed times time taken for one revolution. Time taken for one revolution is independent of the speed. When you substitute the values, you will be getting the required answer. The midpoints of two small magnetic dipoles end on end positions are separated. So what is the force between them proportional to? So you people must be knowing like from electrostatics, if there are two charges at a small distance L, if the electric field is varying, whatever it is, variable electric field. So I am assuming electric field is in this direction. So the force on this one will be Q into electric field there. The force on this one will be Q into electric field here. So the net force will be Q into E2 minus E1. E2 minus E1. If the distance is small, I can write it like how E is varying according to length, and I can multiply with the length, right? So or else you can see the same thing like dE by dx into dipole moment of the system. The same thing I can apply here also, right? Force on one, force on two, because of one will be the rate or else the magnetic field variation with respect to distance because of first dipole, and I need to multiply with the dipole moment of the second one. Anyway, all those things doesn't matter much. Only important thing is this factor, right? So this is 2 kp by x cube form you will be getting. 2 kp by x cube form. So now differentiation of this one will be 1 by x power 4. That's the required answer, right? Yeah. So yeah, I missed putting some 2-3 solutions, right? So if someone needs them, you can text me over WhatsApp. I'll be forwarding them, right? Thank you. Hello everyone and welcome to this video. So in this video we are going to discuss this JEE Mains paper. So we'll directly move on to the questions. So this is the first question. Which of the following does not contain px4 positive type cation in solid phase? So this question is based on the structure of phosphorus pentahalides in solid state, and it basically depends upon the size of halogen atom. So here you have 3 different types of compounds, one with fluorine, one with chlorine, and one with bromine. And you know that when you're moving down the group, moving from fluorine to bromine, size of halogen increases. So when the size of halogen increases, you know that because of the steric hindrance, it cannot accommodate more number of halogen atoms around an central atom. So PF5, coming to PF5, fluorine is a smaller atom. So it can actually PF5 exist as PF5 itself. Okay. Now coming to PCl5, chlorine is larger when compared to fluorine. So in solid state, PCl5 exists as PCl6 minus and PCl4
plus. Okay, so this is how in solid state PCl5 is existing, PCl6 minus and PCl4 plus. Now coming to PBr5. PBr5 in solid state it exists as minus. Okay, so these are the this is how these molecules exist in solid phase. So which one of the following does not contain PX4 plus? Now choice. So PCl5 il undu, PCl4 plus undu, adevole PBr5 il undu, PBr4 plus undu. അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തത് PF5 ലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ 1. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The oxidation state and covalency of sulfur in sulfur molecule S8 are respectively. So basically in S8 it consists of sulfur bond only. Okay, it consists of sulfur bond only. So this is S8, it consists of sulfur bond. So when a sulfur is bonding to sulfur, its charge will be 0. And covalency, the number of bonds formed is 2 only. So it will be, a covalency will be 2 and oxidation state will be 0. The oxidation state and covalency of sulfur will be 0 and 2. So the correct answer is option 2. Next, the percentage of P character in the orbital forming PP bonds in P4. So P4 is basically phosphorus is forming. So each phosphorus is forming 3 bonds and there will be one lone pair also. So the hybridization of each phosphorus is sp3. Hybridization is sp3. So the percentage of P character will be 3/4 into 100. So that will be 75. Okay. So correct answer is option 2. Which of the following species is non-polar with presence of polar bonds and lone pair of electrons on central atom? So carbon dioxide is basically non-polar, and it don't have any lone pair of electrons on carbon. No lone pair. Coming to SF4 is polar, and XCF4 is basically non-polar, and it has 2 lone pair of electron. CF4 is non-polar, and no lone pair. See, because this hybridization is sp3 and tetrahedral, so it's a symmetrical molecule, so its bond moments will get cancelled and there is no lone pair of electrons on carbon. Coming to XCF4, you know that XCF4 hybridization is sp3d2 because xenon 8 electrons for fluorine 28 plus 8 36 by 8. Actually it is square planar geometry. Okay, so this is XCF4. You have xenon fluorine copolar bond, but it is all the bond moments are cancelled, and it has lone pair also, and there are 2 lone pairs in opposite direction, so there also it will get cancelled. So the molecule as a whole is non-polar and it has 2 lone pair of electrons, and that's what the question is. SF4, coming to SF4 this sulfur 6 electrons, so it is sp3d hybridization with seesaw shape, so it will be polar in nature. So correct answer will be XCF4, which is non-polar and it has 2 lone pair of electrons also. Carbon dioxide, you know that hybridization is sp and the shape is linear and the bond moments will get cancelled, and carbon, once it's formed 4 bonds, there won't be any lone pair of electrons on carbon. So the correct answer will be option 3. The solubility of inert gas in water is due to. So here the interaction is between an inert gas and water.
you know that water is polar molecule. Okay, so it will be dipole. Water is a dipole, and inert gas don't have any polarity. It is atomic in nature, but when it comes interact with water, a dipole will get induced in that molecule or in the gas molecule. So there is an induced dipole interaction. Okay. So it will be induced dipole interaction. Water is dipole, and this because of this polarity will be induced in inert gas, and this induced dipole will interact with the permanent dipole of water. So the interaction is induced dipole, and that interaction is not given, but this induced dipole interaction is also known as Debye's attraction. So the correct answer will be option 2. Given below are two statements. Alpha and beta forms of sulfur can change reversibly between themselves with slow heating or slow cooling. That is correct. You can convert this different allotropic forms by changing the temperature. That is correct. At room temperature, the stable crystalline form of sulfur is monoclinic sulfur. That is wrong. That is wrong because stable crystalline form is rhombic sulfur, or thermodynamic stable form is rhombic sulfur. So the statement 2 is wrong. So statement 1 is correct, but statement 2 is false. Okay, statement 1 is true, but statement 3 is false. So the correct answer will be option 3. Next question, which of the following ore is concentrated by froth flotation process? So froth flotation process is basically used for the purification of sulfide ores. Okay, sulfide ores. Calamine is carbonate ore, so it is not the answer. Malachite is also not the answer. And among these two, the sulfide ores are argentite and galena. Galena is lead sulfide, or argentite is Ag2S. Galena is concentrated by froth flotation technique. Even though argentite is an sulfide ore, Ag2S, we know that silver is extracted from its sulfide ore by chemical leaching process by reacting it with sodium cyanide process. So it is not actually purified by froth flotation technique or anything. It is directly leached using sodium cyanide. So the correct answer is option 4, Galena. Galena is lead sulfide, and lead sulfide is concentrated by froth flotation process. Next, lead and tin are extracted from the chief ore respectively by this. These are like a kind of theory-based question. You know that lead is purified by self-reduction technique, or it is reduced by self-reduction, and tin is reduced by carbon. Okay, carbon is used as a reducing agent for tin. So lead self-reduction and tin by carbon reduction. So the correct answer will be option 2. Next, which of the following is not correctly matched? I feel it is option 4, zinc carbonate, zinc calamine followed by calcination followed by smelting. Yes, it is carbon dioxide is removed by calcination. And second one, PBS giving PB, partial roasting followed by self-reduction. As always said, as said previously, lead is PB is reduced by self-reduction method. Copper sulfide is reduced by carbon reduction, and before that roasting is done. I think aluminum hydroxide is basically leached in one Arkel process. So I feel the correct answer is option 4, which is not correctly matched. I think its correct answer is option 4. Next, silica is added to roasted copper ores during extraction in order to remove iron oxide. It's iron oxide. It is ferrous oxide. Okay. Which process of purification is represented by the following equation? So it is basically, this is known as one Arkel process. Okay. So this is one Arkel process. Okay. So the correct answer is option 3. Statement 1, sphalerite is basically zinc sulfide, is a sulfide ore of zinc. Yeah, copper glans is a sulfide ore of copper.
So that is correct statement. Both sphalerite and copper glands are sulfide ores. And statement 2, it is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportion of oil to water by using depressants in a froth flotation process. Yeah, that is also correct. If you have a mixture of two sulfides, you can depress one of the sulfide by using depressants. So that is also a correct statement. So statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are true. Okay. Next, on addition of water to the solution of BiCl3, the compound formed is, actually it formed BiOCl, bismuth oxychloride is formed. Which of the following anions produce yellowish white turbidity with chlorine water? So chlorine water basically it acts as an oxidizing agent. So S2 minus, it will basically convert into sodium sulfate, Na2SO4, and will get precipitated. Similarly, I think SO3 2 minus also will get converted into Na2SO4. So that is actually a white turbidity. So, but NO2 minus on reacting with chlorine, it will get converted into sodium nitrate, and sodium nitrate is soluble in water. And this will get converted into sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate, it is not actually yellowish precipitate, it forms white turbidity, but it is not an yellowish white turbidity. So I think both the options are correct. Option 1 and option 2 are basically correct, because both will give you sodium sulfate form a turbidity. So I think both option 1 and option 2 are correct answers. Next, which of the following cation does not form precipitate on reaction with potassium iodide, lead from lead iodide, copper from copper Cy2, bismuth also form BiI3 precipitate, but zinc iodide is not a precipitate. So correct answer will be option D. So these are basically based on qualitative analysis questions. Which of the following cation form blue colored soluble complex with excess of ammonia, aqueous ammonia? It's no doubt, if there is copper, it will be the answer. So correct answer is option 3. Next, which of the following is sulfide ore? It's already I said galena is sulfide or PBS. Tinstone is oxide or calamine, carbonate, bauxite is again aluminum oxide. Reaction of white phosphorus with aqueous ammonia, aqueous sodium hydroxide gives a gas G. So gas G is basically phosphine, pH3, along with another phosphorus containing compound, and that phosphorus containing compound is NaH2PO2. Okay. So this is the phosphorus containing compound. Okay. The reaction type. So basically P4 on reaction with NaOH, these are the product formed, and P4 oxidation state is phosphorus is 0. In pH3 it is oxidized, and here it is oxidized, here it is reduced. So phosphorus is undergoing both oxidation and reduction. So this reaction is not as a disproportionation reaction. The reaction is disproportionation reaction. So it can be option 3 or option 4. The number of pH bond in gas G. So it will be 3 pH bond. So disproportionation 3. And number of pH bonds in the other product. So the other product is this one. And this structure will be like this. ONaHHO. So this is NaH2PO2. Okay. So here there are 2 phosphorus hydrogen bond. Okay. So the reaction is disproportionation, and pH3 there are 3 bonds, and NaH2PO2 there are 2 phosphorus hydrogen bonds. So the correct answer will be option 3. Which statement regarding fluorine is incorrect? It decomposes water at low temperature to form ozonized oxygen. Yes, fluorine is a very strongest oxidizing agent. It will oxidize water and form ozonized oxygen, ozone, O2, and it will further oxidize O2 to ozone. It reacts with cold and dilute NaOH forming OF2. Yes, that is correct. It is strong oxidizing agent due to high hydration enthalpy of F- and low bond dissociation energy of F bond. Now that F- is
size is small, so its hydration energy is very large, and because of electron-electron repulsion and small size of fluorine atom, its bond dissociation energy is also less. So that is also a correct statement. Fourth one, it undergoes disproportionation reaction with sodium hydroxide. That is wrong, because fluorine cannot undergo disproportionation reaction, because fluorine F2 cannot, in F2 oxidation state is 0. Oxidation take place means its oxidation state must increase from 0 to some positive value. We know that fluorine is the most electronegative element. Fluorine cannot form positive oxidation state in any of its compound. It has only two oxidation state, either -1 or 0. In elemental fluorine it is 0, and in its compound it is -1. So it cannot increase its oxidation state from 0 to a positive value. So it cannot undergo disproportionation reaction. So that is a wrong statement. So the correct answer will be option 4. It does not undergo disproportionation reaction with sodium hydroxide. Which of the following reaction does not form oxygen? So here PbO2 plus H2O2 will basically give you PbO plus H2O plus O2. This is a reaction. And PbS plus H2O2, basically you will get PbSO4, PbSO4 and H2O. You have to balance this equation. So this is the reaction. Basically you have to put like 4H2O2, then 4H2O. So this is the reaction, and acidified KMnO4 plus H2O2, you know that you will get acidified KMnO4 plus H2O2. So if you are using KMnO4 and H2SO4 as acid plus H2O2, so the product formed will be K2SO4 plus MnSO4 plus you will get H2O along with O2. You have to balance it. So this also will produce O2. Basically the correct answer will be option 2, that won't produce any oxygen. And chlorine plus H2O2, it's simple, HCl plus you will get O2 also. So I have to put 2 HCl and O2. I didn't balance the equation. So these are the reactions. So among this, option number 2, PbS plus H2O2 won't give you oxygen as one of the products. So the correct answer is option 2. So these are numerical type questions. The number of following pairs is correctly matched. One Arkel method, zirconium, that is correct. Zirconium is converted into a volatile compound. So zirconium and titanium is purified by one Arkel method. So this is a correct match. Mond process for titanium is wrong. So Mond process is used for nickel. Froth flotation method, cerussite. No, cerussite is not a sulfide ore. So that is also wrong. Distillation method, zinc is correct because it is low melting metals. So they are basically purified by distillation method. Poling process, copper, that is also correct. In poling process, we use wood poles and that produce that copper is heated or like fused with wood poles. So that is used for copper purification only. So that option fifth one is also correct match. Wolframite is basically iron ore. So you can use electromagnetic separation for its purification. So that is also correct. Electrolytic reduction copper. No, that is not correct because copper is reduced by carbon. Carbon reduction is used for copper. Leach, bauxite is leach. So that is correct. Okay, so among from the given statement, only 4 are correct. Sorry, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 correct matches are there. So the correct answer is 5. Okay, so the answer for the question is 5. Next, in the metallurgy of iron, a basic flux is added to remove silica impurities. What is the atomic number of S block metal present in that flux? Okay, so you have to remove silica impurity. Silica is acidic, so you have to use a basic flux, and the basic flux used is calcium carbonate. So
What is the atomic number of S block metal present in that flux? So, S block element it is calcium. Calcium atomic number is 20. So the correct answer is 20. How many of the following minerals contain magnesium? Magnetite, no, it is an iron ore. Carnallite is basically, it is magnesium chloride. It consists of magnesium chloride, MgCl2. So it's a double chloride. Basically, it is potassium chloride, magnesium chloride, and some water molecule. So it consists of magnesium. Epsom salt is magnesium sulfate. So it is also contains magnesium. Siderite is not magnesium ore. It is a carbonate ore of copper. Then dolomite consists of magnesium carbonate. Okay, magnesium carbonate and calcium carbonate. And siderite, I think siderite is FeCO3. It's not copper ore. It is actually iron carbonate. So among this, carnallite, Epsom salt, and dolomite, these three contains magnesium. So the correct answer will be 3. Magnetite and siderite, no. Okay. 49. Find the number of molecules which give H2SO4 as hydrolysis product or one of the hydrolysis product. So SF4 on hydrolysis will give you SO2 and HF. Okay. H2S2O7 will give you, see, this is H2S2O7. So this is H2S2O7. So if you are hydrolyzing, it will get converted into 2 H2SO4 molecule. So this will give H2S2O7 will give. Now H2S2O8 is this one. Okay, H2S2O8 is this one. So if this is hydrolyzed, so you'll get one molecule of H2SO4 and one molecule of H2SO5. You'll get sulfuric acid and Carros acid. So that will also give one H2SO4. Next is SO3. SO3 plus H2O will give you H2SO4. And SOF2 will be giving you sulfur dioxide, and POCl3. It won't give H2SO4 as one of the product. So these three will give you H2SO4 as one of the product in this hydrolysis. The correct answer will be 3. Okay. Next, for oxy acid HClOX, if X equal to Y equal to Z, X, Y and Z are natural numbers, then calculate the value of X plus Y plus Z, where X is the number of oxygen atoms, Y is equal to total number of lone pairs at central atom, Z is equal to total number of pi electrons in the oxy acid. So we have different oxy acids for chlorine. Starting from HClO, we are starting from the simplest one, HClO. HClO structure is like this. HClO, and in HClO you have 3 lone pair, and so here X is actually one oxygen only, X equal to 1. What is the next thing? Y is total number of lone pairs at central atom. So that is 6 lone pairs. So it is 3. Y equal to 3. Z is the total number of pi electrons in the oxy acid. There are no pi electrons in this particular oxy acid. So Z is equal to 0. So this cannot be the answer because X is not equal to Y, Y is not equal to C. So the next one is, suppose it is using this 2 electrons for forming a double bond with oxygen. So this is HClO2. HClO2. So in HClO2, there are 2 oxygen. So X is equal to 2. Y is total number of lone pairs at central atom. There are 2 lone pairs at central atom. So Y is equal to 2.
total number of pi electrons in the oxy acid. One pi bond is there, so pi electrons will be 2 is equal to 2. Next, what you have to find is if x plus y plus z. So x plus y plus z will be equal to 2 plus 2 plus 2, which is equal to 6. So the answer for the 50th question is 6. Okay. So Atraloi paper, it's basically a theory based paper. There is no numericals or nothing. It's P block and ores and metallurgy, then qualitative analysis. So that's it about this paper, and if you have any further queries, you can contact me through WhatsApp. So thank you for listening, and see you again. Hey students, നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മെട്രിസസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് 51. The system of linear equation 6x minus 4y minus k z is equal to 20, x plus 2y minus z is equal to m and എന്നാണ്. x minus 2y minus z is equal to 3 is inconsistent if. നമുക്കറിയാം കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ. 6 minus 4 minus k, 1 2 minus 1 1 minus 2 minus is equal to 0. നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആവുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കാം. ഞാൻ എനിക്ക് ഈസി മെത്തേഡ് എടുക്കും. -2 plus 4 into -1 plus 1 minus k into -2 is equal to 0. ശരിയല്ലേ പിള്ളേരെ? കേരള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണേ. -24 ഇത് 0 ആകും. മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ. 4 is equal to 0. So 4k is equal to 24. K is equal to 6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, k is equal to 6 വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വരില്ല. k is equal to 6 ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. k belongs to r നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. സാർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, സാറേ k is equal to 6 കിട്ടിയില്ലേ, അപ്പം പിന്നെ k belongs to r അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ, ഓപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ എനി ആൻസർ അല്ല, മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ആണ് ആൻസർ. അതായത് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെ വേണം. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു? എല്ലാ ക്വസ്റ്റനിലും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ആണ് ആൻസർ. ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം പറയുന്നത് m is equal to 4, m not is equal to 4 ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് m-ന് 4 കൊടുത്താൽ, m എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ബിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ m-ന് 4 കൊടുത്താൽ ഇപ്പം നമുക്ക് k is equal to 6 നമുക്ക് കിട്ടി. k is equal to 6 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നെസസറി കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി m is equal to 4 കൊടുത്തിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് A1 നിങ്ങൾക്ക് നൊട്ടേഷൻ അറിയാലോ അല്ലേ. അതായത് ഈ ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം മാറ്റി ഫസ്റ്റ് കോളം m is equal to 4 കൊടുത്താൽ, m is equal to 4 കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് കോളം മാറ്റി m is equal to 4 കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈംസ് 20, m എന്ന് പറയുന്നത് 4, ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോളം 3 ആണ്. ഇത് 0 കിട്ടും. സിമിലർലി A2 0 കിട്ടും, A3യും 0 കിട്ടും. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാ A1 A2 A3യും 0 കിട്ടിയാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ m is equal to 4 ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ m not is equal to 4 ആകണം. ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ k is equal to 6ഉം m not is equal to 4 ആകണം. m is equal to 4 ആകുമ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രം എന്നല്ല, എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മളങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് NCERT ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ലൈനും വായിച്ച് നോക്കണം. കാരണം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊച്ചു റിസൾട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, if for the matrix A is equal to 1 minus a b, a into a transpose is equal to I to then a raised to 16 plus b raised to 16. പിള്ളേരെ a into a transpose എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus a b into a transpose എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തനെ എഴുതിയ 1 minus a b is equal to I2 ആണ് 1 0 0 1, and that implies 1 plus a square a minus ab അല്ലേ, a minus ab, a into 1 minus b into a എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ab, a into a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ. ശരിയാണോ പിള്ളേരെ? a പ്ലസ് b സ്ക്വയർ അല്ലേ, ഈക്വൽ ടു 1 0 0 1 ആണ്.
1 plus a square is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ a square is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. a square is equal to 0 എന്ന് കിട്ടിയാൽ a square വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. ആൻഡ് a minus ab is equal to 0 ആണ്. സോ a into 1 minus b is equal to 0. b is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി b square is equal to 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും ഇത് 0 plus 1 ആണ്, that is equal to 1 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ്. ഇത് അവർ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ, ദിസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൻഡ് ദീസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. അതായത് ഈ 3 ഇക്വേഷനും കൂടെ ചേർന്നൊരു എക്സിലും വൈയിലും ഇസഡിലുമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒറ്റ സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കാം, ശരിയല്ലേ? ഇതല്ലേ എഴുതി വെച്ചാൽ 3p plus 4q is equal to r. These are dependent. Dependent meaning it's a plane, right? So that's the infinite number of solutions when 3p plus 4q is equal to r. അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ജെനുവൻ, അതായത് ഇതൊരു ക്ലിയർ ചോദ്യമാണ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് p minus x the whole square plus ആ വലിയൊരു സംഗതിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എന്താ ഇതൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാം, നിങ്ങളിതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണ്. NCERT ടെക്സ്റ്റിലെ കുറേ റിസൾട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയ കുറച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കും. PQR ഉണ്ട്, XYZ ഉണ്ട്, ഇതിനെ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. കംഫർട്ടബിൾ വാല്യൂസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ Pക്ക് ഞാൻ 1 കൊടുക്കും, Qന് ഞാൻ 2 കൊടുക്കും, Rന് ഞാൻ 3 കൊടുക്കും. ഇത് ഞാൻ Xന് ഞാൻ 3 കൊടുക്കും, Yക്ക് ഞാൻ 2 കൊടുക്കും, Zന് ഞാൻ 1 കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുത്ത് വെറുതെ പിള്ളേരെല്ലാം സെയിം കൊടുത്താൽ സെയിം തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പം Pക്കും Qനും Rനും എല്ലാം 1 തന്നെ കൊടുത്താൽ ഇതുണ്ട്, ഇത് 0 ആയിപ്പോൾ 0 ആയിപ്പോൾ 0 ആയിപ്പോൾ 0 ആയിപ്പോൾ. ഇത് PQR ആണ് കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം PQR ആണ്. PQRRP ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, PQR ആണ് കേട്ടോ. ഇത് പറയാൻ സാർ ഇതൊരു ട്രയൽ മെത്തേഡ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എക്സാം ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന മെത്തേഡിൽ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള വാശി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതിന് ഏത് മെത്തേഡ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് ഫൈനൽ മൊമെന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡിലും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും. അത് പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ഹാളിൽ ഏത് മെത്തേഡിലും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻസർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് കറപ്പിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങളെ എക്സാം ഹാളിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എക്സാം ഹാളിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം. ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കട്ടെ, ഇത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ അല്ലേ. P minus x എന്ന് പറയുന്നത് P minus x 2 സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് 4 കിട്ടും, ശരിയല്ലേ പിള്ളേരെ? P minus y എന്ന് പറയുന്ന 1 minus 2 minus 1 1 കിട്ടും. P minus z എന്ന് പറയുന്ന 1 minus 1 ഇത് 0 കിട്ടും, ശരിയാണോ? ദെൻ Q minus x 2 minus 3 ഇത് 1 കിട്ടും. Q minus y എന്ന് പറയുന്നത് 0 കിട്ടും. ആൻഡ് Q minus z എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ 1 കിട്ടും, ശരിയാണോ? 2. അതെ. R minus x എന്ന് പറയുന്നത് 0 കിട്ടും. R minus y എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിട്ടും. R minus z എന്ന് പറയുന്നത് 3 minus 1 4 കിട്ടും. ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 4 into 0 minus 1 minus 1 into 4 minus 0 plus 0 and that is equal to minus 4 minus 4 that is equal to minus 8 എന്ന് വരും. മൈനസ് നെഗറ്റീവ് 8 എന്നല്ല ഇത് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക. 2 into x minus y എന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേരെ 3 minus 2 1 ആണ്, ഇൻറ്റു y minus z 2 minus 1 1 ആണ്, ഇൻറ്റു z minus x എന്ന് പറയുന്നത് minus 2 ആണ്, ഇൻറ്റു p minus q എന്ന് പറയുന്നത് minus 1 ആണ്, ഇൻറ്റു q minus r എന്ന് പറയുന്നത് 2 minus 3 minus 1 ആണ്. ദെൻ r minus p എന്ന് പറയുന്നത് 3 minus 1 that is 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 2 into 2 8 ആണ്, ഇൻറ്റു ഒരു നെഗറ്റീവ് റിമൈൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -8 എന്ന് കിട്ടും. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ -8 കിട്ടും. ഇത് -8 കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ആൻസർ ആവുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഇത് -8 കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ആൻസർ ആവുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുമെന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ.
എക്സാം ഹാളിൽ എന്താണ്? എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇത് തെറ്റ്, ഇവിടെ ഇത് തെറ്റ്, ഇവിടെ ഇത് തെറ്റ്. ഈ മൂന്നിടങ്ങളിലും ഇത് തെറ്റ്. കാരണം ഇവിടെ എന്തായാലും തെറ്റുമെന്ന് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലും ഇത് എല്ലാം PQR ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് PQR ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ PQR അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസും തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലൊരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അങ്ങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. അടുത്തത് സിമ്പിൾ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതേ പേടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ABC എല്ലാത്തിനും HI വരെയല്ലേ പിള്ളേരെ, GH വരെ അല്ലേ, ചെറിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കും. 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇത് 1 + 1 2 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 1 + 1 2 ആണ്, ഇത് 1 + 1 2 ആണ്, ഇത് 1 - 1 0 ആണ്, ഇത് 1 + 1 2 ആണ്, ഇത് 1 + 1 2 ആണ്, ഇത് 1 - 1 0 ആണ്, ഇത് 1 + 1 2 ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് 0 ആണ്. 2 ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 2 റോസ് സെയിം ആണ്, 0 കിട്ടും. സോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഒരു ചോയ്സിൽ 0 കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങും 0 കൊടുത്തില്ല, ഇതെല്ലാം 1 അല്ലേ കൊടുത്തത്. ഇത് 1 ആണ്, ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും ആൻസർ കിട്ടിയത് ഏതാണ്? 0 ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ഇതൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നൺ ഓഫ് ദിസ്. ഞാൻ അറിയാതെ ആൻസറിലേക്ക് കറപ്പിച്ച് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാനിത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നൺ ഓഫ് ദിസ് കറപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കണം, ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കണം, ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കണം. 3 ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് 3 ആൻസർ ആവുന്നില്ല എന്ന കൺഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ല. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല. സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് 56. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 2 A + B + C + D. ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഞാൻ സെയിം തന്നെ മെത്തേഡ് എടുക്കുകയാണ്. A = 1, B = 1, C = 1, D = 1. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് 1 കൊടുത്ത് നോക്കാം. എല്ലാത്തിനും 1 കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ 2 പിള്ളേരെ എല്ലാത്തിനും 1 കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 4, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 4, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഇത് 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 2 A + B + C + D എന്ന് പറയുന്നത് 4 കിട്ടും, ശരിയല്ലേ. ആൻഡ് AB + CD എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് 4 തന്നെ കിട്ടും. 2 ഇൻറ്റു A + B 2 ആണ്, C + D 2 ആണ്. 1 + 1 2, 1 + 1 2 ഇൻറ്റു 2 4, 4 ഇൻറ്റു 2 8 കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് 1, ഇത് AB 1 ആണ്, 2 + 2 4 കിട്ടും. സിമിലർലി ഇത് 2 ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഇത് 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് സിമിലർലി ലാസ്റ്റ് 2 ഇൻറ്റു A + ABCD എന്ന് പറയുന്നത് 2 തന്നെ കിട്ടും. പിള്ളേർ 2 4 2, 2 4 2 സെയിം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാവില്ല കൺഫർമേഷൻ. സോ ഓർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കാണ്. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സമയമില്ല. JEE മെയിൻസിന് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സമയമില്ല, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനല്ല, ആ മെത്തേഡ് പഠിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 57. ദ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു വലിയ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് A = ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് A ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് A = ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് A ട്രാൻസ്പോസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇത് x + 1 the whole square, x - 1 the whole square minus of x + 2 the whole square ആണ്. 2x + 1 3x 1 - 5x, x + 1 2x 2 - 3x പ്ലസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോസിന് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ട്രാൻസ്പോസിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സെയിം തന്നെ. സോ x + 1 the whole square 2x + 1 x + 1 ശരിയല്ലേ. രണ്ടാമത് x - 1 the whole square 3x 2x 3 + 2x 3x - 2 2x - 3 = 0 എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, x + 1 the whole square 2x + 1 x + 1, x + 1 the whole square 2x + 1 x + 1, x - 1 the whole square 3x 2x, x - 1 the whole square 3x 2x സെയിം, മൈനസ് ഓഫ് x + 2 the whole square. ഈ ഒരു കോളം മാത്രം ഡിഫറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ 2 കോളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണല്ലോ. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സം അങ്ങനെയല്ലേ, 2x + 1 2 സൈഡിലും അതാണ്, x + 1 2 സൈഡിലും അതാണ്,
എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടിടത്തും അത് തന്നെയാണ്. 3x സെയിം ആണ്, 2x സെയിം ആണ്. പിള്ളേരെ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x മൈനസ് 4 എന്ന് വിളിക്കാം. പ്ലസ് ഒരു 3 പ്ലസ് 2x ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അതെ. 1 മൈനസ് 5x പ്ലസ് 3x മൈനസ് 2 ഉണ്ട്. ദെൻ 2 മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2x മൈനസ് 3 ഉണ്ട്. ഈക്വൽ ടു 0. And this implies determinant x plus 1 the whole square. X plus 1 the whole square ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ x square plus 2x plus 1 ആണ്. കാര്യം പറയാം ഞാൻ. 2x plus 1 x plus 1 x minus 1 the whole square 3x 2x പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. മൈനസ് 4x പ്ലസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 2x ആണ്. മൈനസ് 4 പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അതെ. 1 മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ആണ്. മൈനസ് 5x പ്ലസ് 3x എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 2x ആണ്. 2 മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ആണ്. മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഈക്വൽ ടു 0. ദേ ഈ ഒരു കോളവും നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതേ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 1 ആണ് ഇത്. സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആണ്. ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ വേണേലും ആകാം. എന്ത് വാല്യൂ വേണേലും ആകാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എത്ര സൊല്യൂഷനാണ്? ഹാസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം 58. ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെയിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പിള്ളേർ ഇതിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസഡ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഇത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനെ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കോളത്തിനെ ഞാൻ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൈ ക്യൂ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. നൗ ഇവിടെ ഇസഡ് ഉണ്ട്. ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇസഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ചുമ്മാ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? 1 ബൈ എക്സ് വൈ സെഡ്. സോ 1 ബൈ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻറ്റു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നും, അതായത് കോളത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു എക്സ് കോമൺ എടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വൈ, ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട്, വൈ കോമൺ എടുക്കുന്നു. തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇസഡും കോമൺ എടുക്കുന്നു. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊരു എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ നേരെ ആകുമ്പം വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇവിടെ നിന്നാകുമ്പം ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. സി ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആണ് കോമൺ എടുത്ത്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ഇത് വൈയിലെ കോമൺ എടുത്ത് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണീക്നെസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ബാക്കി സിമ്പിളാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് ഇസഡ് ആണ് കോമൺ എടുത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സിംപ്ലി. ഇതിന് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടത്തിയാൽ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ആകാൻ കുഴപ്പമില്ല. എക്സ് വൈ സെൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കൊടുത്ത് നോക്കിയാലും കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഇത് ABC എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എക്സ് വൈ സെഡ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വായിക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ഈ ഒരു റോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r കോമൺ എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r കോമൺ എടുത്താൽ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആർ വരും. എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r ഞാൻ എഴുതി ശരിയാണോ? ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒരു 1/x ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? 1/x ആണല്ലോ ഉള്ളതല്ലേ, നമ്മൾ 1/x അല്ലേ കോമൺ എടുക്കുന്നത്. 1/x ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r കോമൺ എടുത്താലാണ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r വരും, ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് 2r മാത്രം വരും. ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ആറും എക്സ് പ്ലസ് 2r ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് മാത്രം വരും. ഞാൻ കോമൺ എടുത്താൽ മനസ്സിലായോ? സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് 2r ആയിരുന്നു കേട്ടോ, മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r എക്സ് പ്ലസ് 2r ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2r ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3r രണ്ടാമത്തേൽ കോമൺ എടുക്കും. മൂന്നാമത്തേനാണ് എക്സ് പ്ലസ് 2r ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3r ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 4r നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എക്സിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 0 കൊടുത്തിട്ട് ആറിന് 1 കൊടുത്താൽ മതി, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ. എക്സിനെല്ലാം നമ്മൾ 0 കൊടുത്താൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ ഇത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എക്സിന് 1 കൊടുത്തിട്ട് ആറിന് 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ആറിന് 0 കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ആറിന് 0 കൊടുത്താൽ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വിഷയം വരും, ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ചോദ്യം. ഇതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിള്ളേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതൊന്ന് എഴുതുവാണ്. 0 ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് വൈ ഇസഡ് അല്ലേ, മൈനസ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് വരും, പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസഡ് മൈനസ് 0. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2xyz എന്ന് വരും. രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റ്, ഇതിനകത്തൊരു ഇസഡ് കോമൺ എടുക്കാം, ഇതിനകത്തൊരു വൈ കോമൺ എടുക്കാം, ഇതിനകത്തൊരു എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് താഴത്തേക്ക് മൈനസ് ഇസഡ് വൈ എക്സ്, വൈയിലെ കോമൺ എടുത്ത ഇസഡ് മൈനസ് വൈ എക്സ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് ആ കോമൺ എടുത്ത് എക്സ് അവിടെ നിന്ന് എന്താ കോമൺ എടുത്ത് എക്സ് ആയിരുന്നു കോമൺ എടുത്ത്, ഇസഡ് ഇവിടുന്ന് വൈ തല്ലല്ലോ പിള്ളേരെ, മാറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതിന് കോമൺ എടുക്കുന്ന എക്സ് ആണ്, ഇസഡ് വൈ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ, അത് 0 ആയിപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീർന്നു. മൈനസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻറ്റു പിള്ളേർ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് വരും, ഇത് 0 ആയിപ്പോവും, ഇത് ഒരു 2xyz വരും, പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ 2xy 2xyz വരും. സോ മൊത്തം 2 + 2 4 എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ വരും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും 8x സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ക്യൂബ് ഇസഡ് ക്യൂബ് എന്നാവും, ശരിയല്ലേ? ഇതോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? 2 × 4 8 ഇതല്ലേ, രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തത്. രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 8x ക്യൂബ് വൈ ക്യൂബ് ഇസഡ് ക്യൂബ് എന്നാവും. ഇതാണ് സൗകര്യം, എൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസ്. സീക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും? 64 എന്ന് കിട്ടും. പിള്ളേരെ ഇത് 2xyz ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അല്ലേ, സീക്വൽ ടു 64 4 അല്ലേ, അപ്പോൾ 2xyz ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ xyz ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. എക്സിന് 2 കൊടുത്താൽ y -1 z -1, എക്സും -1 വൈയും -1 z 2. അവർ x + y + z 0 വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ x -1 y 2 z -1 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഏത് കൊടുത്താലും 2 × 4 1 5 1 6. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A and B are invertible square matrices such that A + 2B is equal to 3i and 2B inverse plus 4a inverse is equal to 3i. Then I is identity matrix of order 3 and adjoint A is adjoint of matrix A, which is not true. True അല്ലാത്ത ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ 2B inverse
പ്ലസ് 4A ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3i ഇങ്ങ് എടുക്കുക. ഇതിനെ ഒരു b കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2i പ്ലസ് 4A ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3b എന്ന് കിട്ടും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2a നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഫോർ a ഇൻറ്റു a ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന i ആണ്. സോ 4b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു ab നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമ്പർ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 കോമൺ എടുത്താൽ a പ്ലസ് 2b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3ab എന്ന് കിട്ടും. a പ്ലസ് 2b എന്നാ പിള്ളേരെ, a പ്ലസ് 2b ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 3i ആണ്. 2 ഇൻറ്റു 3i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3ab ആണ്. സോ ab ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2i എന്ന് കിട്ടും. ab ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4i എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നോട്ട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. സോ ഇത് 24 ടൈംസും ഇത് 25 ടൈംസുമാണ് കേട്ടോ. അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 ടൈംസ്. അപ്പം നമുക്ക് a ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു i എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. റൈസ് ടു 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും a ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പിള്ളേരെ ഇത് a ആയിട്ടും ഇതിനെ ഒരു അഡ്ജോയിൻ്റ് മാറ്റിയാൽ ഇത് a തന്നെ അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ a ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് a റൈസ് ടു n മൈനസ് 1. ആ റൈസ് ടു 1ൻ്റെ കാര്യമില്ല, അതല്ല. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിള്ളേർ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a റൈസ് ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a റൈസ് ടു n മൈനസ് 1. ഇവിടെ എത്ര അഡ്ജോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? 25 അഡ്ജോയിൻ്റുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 25 അഡ്ജോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 25 മൈനസ് 1 n മൈനസ് 1 സോറി 25 എടുക്കുന്നുണ്ടല്ല, 25 ഓർഡർ n എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. 25 മൈനസ് 1 റൈസ് ടു 24 n എത്ര ടൈംസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? n ടൈംസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻറ്റു ഒരു ഐയും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് a റൈസ് ടു 576. വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 24 റൈസ് ടു 24 അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റു i ഓപ്ഷൻ 4. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ചില സംഗതികളാണ്. ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും പിള്ളേരെ. ഇതിനകത്ത് ബി സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. 3 4 2 3 ഇൻറ്റു 3 മൈനസ് 4 മൈനസ് 2 3 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 3 ഇൻറ്റു 3 9, 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 മൈനസ് 8, നെക്സ്റ്റ് 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 12, 4 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 12, 2 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6, 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 മൈനസ് 6, 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 12, 3 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 8, 3 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 9. സിമ്പിൾ 1 0 0 1 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ ഇത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്, ഇത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ ഇത് സിംപ്ലി trace of a plus trace of a by 2 plus trace of a by 4 plus etc. ആണ്. This can be written as trace of a plus trace of a divided by 2 plus trace of a divided by 4 plus etc. പിള്ളേരെ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഡയഗണലിന്റെ സമ്മ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയഗണൽ. അതിന്റെ സമ്മിനാണ് ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ a by 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം ഡിവൈഡർ ബൈ 2 ആണ്. ഡിവൈഡർ ബൈ 2 ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയഗണലിന്റെ സം എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിവൈഡർ ബൈ 2 ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ എനിക്ക് 4 2 എല്ലാം കോമൺ എടുക്കാം. സോ ട്രേസ് ഓഫ് a ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 by 2 പ്ലസ് 1 by 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് ഓഫ് a ഇൻറ്റു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈംസ് 1 by 2 ആണ്, കോമൺ റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് a by 1 മൈനസ് r എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഇടാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. 2 ഇൻറ്റു ട്രേസ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ട്രേസ് ഓഫ് എ 3 ആണ്. കാരണം സം ഡയഗണൽ മെയിൻ ഡയഗണലിലെ സം ആണ് ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 + 1 3 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 6 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അവർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ക്യൂബ് ആദ്യം എടുക്കാം അല്ലേ. പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഇൻറ്റു പി ക്യു ആർ എസ് ഇൻറ്റു പി ക്യു ആർ എസ് അല്ലേ. ഇതിന് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് എഴുതും, ശരിയല്ലേ. പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? പി ക്യു ആർ എന്ത് ചെയ്യുക? പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. എസ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആർ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. പിന്നെ
ആർ എസ് പി എന്ത് ചെയ്യും പിള്ളേർ? ആർ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ദെൻ ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ട്രാൻസ്പോസ് മൊത്തം കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പോരെ, പി ക്യു ആർ എസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പി ഇൻറ്റു ക്യു ആർ എസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു പി ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാവും. ക്യു ആർ എസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന പി ആണ്, പി ഇൻറ്റു പി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എ എന്തായിരുന്നു? എ എന്ന് പറയുന്ന പി ക്യു ആർ എസ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പിള്ളേരെ? പി ട്രാൻസ്പോസ്. അത് എ തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി കിട്ടും. സിമിലർലി എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു 4 കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ബോത്ത് 1 and 2 ആർ ട്രൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. S0 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ആൽഫ റേസ് 0, ബീറ്റ റേസ് 0, ഗാമ റേസ് 0. ഇത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമയാണ്. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ, ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഗാമ ക്യൂബ്, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ, ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഗാമ ക്യൂബ്, ആൽഫ റേസ്റ്റ് 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ്റ്റ് 4 പ്ലസ് ഗാമ റേസ്റ്റ് 4. ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. സിമ്പിൾ. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ 3-4 ചോദ്യങ്ങളായില്ലേ? കുറേ ചോദ്യങ്ങളായി. സെയിം. അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 66. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സംതിങ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് adjoint of B inverse A inverse the whole inverse. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by determinant of adjoint of B inverse A inverse ആണ്. ശരിയല്ലേ? that is equal to determinant of adjoint എന്ന് പറയുന്നത് determinant of A raised to n minus 1 ഇല്ലേ? ഓർഡർ 3 ആണ്. so 1 by determinant of B inverse A inverse the whole raised to n minus 1, 3 minus 1 2 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by A ഇൻവേഴ്സ് B ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ശരിയല്ലേ പിള്ളേരെ? ഓവർ ഡിറ്റർമിനന്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടും. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 3 ആണ്. സോറി, സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലേ? 3 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 9 into 4 36 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. 36 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി. നിങ്ങൾക്ക് 67 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 67 എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 68 ആണ്. എ ബി സി ബി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദെൻ എ എക്സ് മൈനസ് ബി വൈ മൈനസ് സി, ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ, സി എക്സ് പ്ലസ് എ. അതായത് ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി, നമുക്കിതിനകത്ത് നോർമലി അറിയാം, നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 പോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. സിംപ്ലി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. എ ആൻഡ് ബി ബി 3/3 മെട്രിസസ് ഓഫ് എ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വേർ എ ഈസ് സിമെട്രിക്, ബി ഈസ് ക്യൂ സിമെട്രിക്. എ സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതാം. ബി ഈസ് ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. പിള്ളേർ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോറി, മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ? എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി അപ്പുറത്തേക്കും ബി എ ഇപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്നാൽ 2ba ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2ab ആണ്. സോ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ. എയും ബിയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി ട്രാൻസ്പോസ്. പിള്ളേർ എ ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ആണ്. എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി എ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി തന്നെയാണ്. മൈനസ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് കിട്ടും. പിള്ളേർ എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്
മൈനസ് 1 റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു എ ബി ആണ്. സോ കെ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓഡ് നമ്പർ. കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. സോ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി 3 ആണ് ഓപ്ഷൻസിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം സി, ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക കേട്ടോ. Let M be a 3x3 matrix with the entries from the set 0, 1, 2, 3. The maximum number of such matrices for the diagonal elements of M transpose M is equal to 10. ക്ലീഷേ ചോദ്യം, ഒരുപാട് കണ്ട് ശീലിച്ച ചോദ്യം. എമ്മിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേർ എടുക്കുന്നത്? എ ബി സി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ. സോ സം ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ട്രേസ് ഓഫ് എം ട്രാൻസ്പോസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു 10 കിട്ടണം. ശരിയല്ലേ? ഒരെണ്ണം മാത്രം 3യും ഒരെണ്ണം 1ഉം ബാക്കിയെല്ലാം 0യും വരുന്ന പോസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എടുക്കാം. പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എടുത്ത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി. പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇത് കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ, ഒത്തിരി കണ്ട് ശീലിച്ച ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ. Let A is equal to ABC, BCA, CAB, where ABC are real numbers such that A plus B plus C greater than 0 and ABC is equal to 3. A square is equal to I3, then the value of AQ plus BQ plus CQ. പിള്ളേർ ഇത് A is equal to A transpose അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് A square is equal to I3 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. A square എന്ന് പറയുന്നത് into A. Equal to I3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ആണ്. A into A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B into B സ്ക്വയർ പ്ലസ് C into C സ്ക്വയർ ആണ്. ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. പോരെ? അവർ ഒരെണ്ണോടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ പ്ലസ് സി ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ചെയ്ത ഓൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ പ്ലസ് സി ക്യൂ ബി ഈക്വൽ ടു. റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ട്, ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് സിംപ്ലി നിങ്ങൾ എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ 1 0 0 0 3 0 2 0 -1 ഇൻറ്റു 1 0 0 0 3 0 2 0 -1. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 into 1 1 0 0. ഇത് 1 കിട്ടും. 0 0 0 കിട്ടും. 0 0 0 കിട്ടും. 0 3 into 0 0. ഇത് 0 കിട്ടും. 0 into 0 3 into 3 9 കിട്ടും. 0 into 0 0 കിട്ടും. 0 0 -1 into 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര ഓർമ്മ എഴുതിയില്ലല്ലേ. 0 0 0 കിട്ടും. 2 into 1 2 എന്ന് കിട്ടും. 0 -1 into 2 എന്ന് പറയുന്നത് -2. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും എന്തായിപ്പോവും? 0 ആയിപ്പോവും. ദെൻ 2 into 0 0 0 into 3 0 0 2 into 0 0 0 into 0 0 -1 into 1 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 3 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. നടുക്കത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി എ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഓഡ് പവറിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരും. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒരു 0 ഉണ്ട്. സോ എ ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച്, ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, എ സ്ക്വയറും എ ക്യൂബും. പെട്ടെന്ന് എ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇടയ്ക്കത്തെ 3/3 മാത്രമാവുന്ന. അങ്ങനെയല്ല, ഓഡ് പവറിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരും. ആ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമുക്ക് 1 + ω എന്ന് പറയുന്നത് 0 കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും. അടുത്ത ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എ സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ഇഫ് എ ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു കെ ബി റൈസ് ടു 1. പിള്ളേരെ നമുക്ക് എ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. എ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം. എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു ബി ആണ്. ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എ സ്ക്വയർ ബി എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റു ബി ആണ്. ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് എ ബി റൈസ് ടു എന്നിനെ ഇത് 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 റൈസ് ടു 2, അതായത് എ റൈസ് ടു 2 റൈസ് ടു n -1 ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു n എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ?
ഇവർ 2 സ്ക്വയർ 4 മൈനസ് 1 3 ആണ്. സോ നമുക്ക് AB റേസ് ടു 10 എന്ന് പറയുന്നത് A റേസ് ടു 2 റേസ് ടു 10 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു B റേസ് ടു 10 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A റേസ് ടു 10 24 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 10 23 ആണ് ഇൻറ്റു B റേസ് ടു 10 എന്ന് കിട്ടും. സോ K എന്ന് പറയുന്നത് 10 23 ആണ്. K ബൈ 100 എന്ന് പറയുന്നത് 10.23 ആണ്. നമുക്കതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 10 എന്ന് എഴുതാം. 10 ആണ് ആൻസർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ക്വസ്റ്റനിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. അതൊത്തിരി താമസിക്കാതെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് തീരുമ്പോഴേ ചോദിക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കറക്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴേ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. ഒരു തവണ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ആണെന്ന് തോന്നാനായിട്ട് അന്നേരം തന്നെ 1 2 3 വട്ടം വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എമർജൻസി ആണെന്ന്. ഒറ്റ അൺനോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് പിന്നെ വിളിക്കാം, തിരക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും. എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ 2 3 തവണ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര വിളിച്ചാലും നമുക്കതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നില്ല. സോ ദ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് വൈൻഡിങ് അപ്പ്. താങ്ക് യു.